হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক। তো আজ আপনাদের দেখাবো বিউটি প্লাস অ্যাপের মাধ্যমে কিভাবে আপনারা ছবি এডিটিং করবেন। তো এই ধরনের ছবি এডিটিং করতে হলে অবশ্যই আপনার একটি অ্যাপস প্রয়োজন। সেই অ্যাপটি হচ্ছে বিউটি প্লাস। তো বিউটি প্লাস অ্যাপটি আপনারা প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। তো চলুন দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা একটু ক্রপ করে নিব। হ্যান্ডসে ক্লিক করব। তারপরে অ্যাডজাস্টে ক্লিক করব। এখানে যে স্টাইল অপশন দেখছেন, এই স্টাইল অপশন ক্লিক করা লাগবে। তারপরে এখানে ক্লাসিক আছে, মডার্ন আছে, ম্যাজিক আছে, স্কাই আছে, ডিসপারেশন আছে, এখানে ক্লিক করা লাগবে। তারপরে এখানে অনেক ধরনের টেমপ্লেট পেয়ে যাবেন। তো আপনার যে টেমপ্লেটটি ভালো লাগবে সেটা আপনি এখানে ইউজ করবেন। সব যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে তারপরে সেভ অপশনে ক্লিক করবেন, তাহলে আপনার গ্যালারির ভিতরে চলে যাবে এটা। তারপর এটা হোমে ক্লিক করতে হবে।